Okay. This side. Okay. നിങ്ങൾ തുണിയെങ്കിലും കെട്ടേണ്ടിയിരുന്നു. Meditation. പ്രേമം. ജീവിതത്തിന് തന്നെ അടുക്കും ചിട്ടയില്ല, പിന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത്. പേര് പേനേ വരുള്ളൂ. Amritapuri Amma says, during meditation and almost everything that we do it very slowly. The movement. അവർക്ക് സ്ഥലവും കസേരയൊക്കെ എടുത്തിടണം. Says, our life itself is disorderly. So what to say about, what to speak about meditation?
ഇച്ചിരി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വാക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമസ്കാരം മക്കളെ, ഇന്ന് ലോകദിന ധ്യാനമാണെന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ധ്യാനം ഒരു ദിവസം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ധ്യാനാത്മകമായി ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണം. അത് വാക്കായാലും പ്രവൃത്തിയായാലും ഒരു ആകർഷണവും ആഴവും സൗന്ദര്യവും കൈവരുമെന്നുള്ളതാണ്. ധ്യാനവും പ്രേമവും രണ്ടല്ല. അപ്പം മഹാത്മാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒക്കെ അറിയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രേമമില്ലേ ധ്യാനമില്ല, ധ്യാനമില്ലേ പ്രേമമില്ല. ധ്യാനവും ആത്മീയതയും ജീവിതത്തിന് അകറ്റി നിർത്താനാകാത്തൊരു ഘടകമാണ്. ചിന്തയിലും കർമ്മത്തിലും സൂക്ഷ്മതയും വ്യക്തിയുമാണ് ധ്യാനാത്മകമായ ചിന്തയും ആത്മീയതയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആത്മീയത അച്ഛതയാണ്. ശരീരത്തിന് ഗുണമുറക്കം പോലെ മനസ്സ് നല്ല ചിന്തകളാണ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാല് നിൽക്കും, കൈകൊണ്ട് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കും. ചിന്തകളിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ കഴിയണം. ചിന്തകൾ കുറയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് സൂക്ഷ്മ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്. കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കവിത എഴുതാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാനും പരീക്ഷണശാല ഗവേഷണ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനും നിശ്ചലത വേണം. അടുക്കും ചിട്ടയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് ചിന്ത എന്ന് പറയും. അപ്പം മനസ്സിന് ചിന്തകൾ കുറയുമ്പോൾ ശക്തിയും സൂക്ഷ്മതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ച ശക്തി കൂടുതൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് പിന്നെ കാണാപ്പുറം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രേമമാകുന്ന കുഴിയിൽ ധ്യാനമാകുന്ന വിത്തിടുക. പ്രകൃതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ധ്യാനമാണ്. ഒരമ്മ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നു, അതും ഒരു ധ്യാനമാണ്. പക്ഷെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ആ ജാഗ്രത, അബോധം ഉണർത്തിയെടുത്താൽ ജീവിതം തന്നെ ധ്യാനമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ധ്യാനം ആളുകൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് കണ്ട് പരസ്പരം കണ്ട് പഴയ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചു, നിനക്കെങ്ങനെയുണ്ട്, വിശേഷങ്ങളുണ്ടോ, സുഖമാണ്, നിനക്കെങ്ങനെയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, സുഖമാണ്. നിനക്കൊരു മോനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ജോലി വല്ലതും കിട്ടിയോ? അതേപോലെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ അവൻ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും. ധ്യാനമോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ധ്യാനം അതെന്താണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതല്ലാന്ന് പറയും. ഇതുപോലാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പറയും ധ്യാനം സ്വർണ്ണം പോലെ മൂല്യമുള്ളതാണ്, ഭൗതിക മുക്തിക്കും ശാന്തിക്കും നല്ലതാണ്, അതിന് ചിലവാക്ക് സംബന്ധം നഷ്ടമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ സ്വർണ്ണത്തിന് പരിമണം വന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. കാരുണ്യമാണ് കൃപയായി വരുന്നത്. അപ്പം ഇന്നും പറയും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചാലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിച്ചാലും മറ്റുള്ള അശ്രദ്ധ കർമ്മം നമ്മൾ കടന്നു വരും. എല്ലാം മറ്റുള്ള അശ്രദ്ധ കർമ്മം കടന്നവരായിരിക്കണം. ആ സഹായത്തോടെ കൃപ വേണം. കൃപയ്ക്ക് നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുമ്പം ആവശ്യം ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ധ്യാനമായി മാറുന്നത്. അത് കൂടുതലും മക്കളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പം ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുമ്പോഴും അതുതന്നെ ഇപ്പോൾ കാമികാമിപ്രമം എന്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതി ഒക്കെ ധ്യാനമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയുടെ കണക്ക്, വീട്ടിലെ പച്ചക്കറിയുടെ കണക്ക് മാത്രം കൂട്ടുകയാണ്. നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് പോലാണ്, ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറാകാം, അത്രയ്ക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് അധ്യാത്മത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല, ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. ഭൗതികത്തിൽ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതാണ് ആത്മീയത. പ്രത്യേകിച്ച് ആശ്രമക്കളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും സ്വാമി ചിലപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുമായിരിക്കും. സമയമെടുക്ക്, രണ്ട് ഭാഷയെ പറയാം. Om Amriteshriye Namaha. It is said that today is World Meditation Day. However, Amma says meditation is not something that we should practice or observe on a particular day or time. It should become an indispensable, inseparable part of our everyday life. Our
thoughts, actions, and words should become meditative. And when that happens, there will be a special beauty, attraction, and depth for all that we do. Amma says love and meditation are not two, they are one. Meditation is not without love and vice versa. Amma says we should prepare the ground, prepare the soil with the we should prepare the ground with the soil of love, and in which we should plant the plant of meditation, which grows into which becomes beautiful flowers. We should prepare the ground with the soil of life on which we should plant the plant of meditation, on which beautiful flowers bloom. So Amma says when we look at nature, and also all the activities that we see in various species of living beings, we can see that every single aspect of nature, every living being meditates. And it is from meditation that something really beautiful happens. When a mother breastfeeds her child, the mother is in meditation. The mother is in bliss. Likewise, even animals, when they hunt, when they, waiting for a predator or predators, so they are in a meditative state. Likewise, a flower bud, before blossoming into a flower, is in meditation. So everything in nature meditates, but even human beings meditate when they perform something they love, when they do something they love, something they like, something they are passionate for. They are in a meditative state. But it doesn't conserve energy. It doesn't preserve energy, because they still vacillate according to their thoughts and their, the various emotions, various situations of life. So Amma says meditation and spirituality cannot be separated from life. Meditation is just as precious as gold. It not only helps us attain material prosperity and peace of mind, but spiritual upliftment as well. A meditative mind and spiritual understanding are necessary, to attain clarity and subtlety in our thoughts and actions. To see spirituality and life and meditation as separate is ignorance. Just as food and sleep are necessary for the body, spiritual understanding is needed for a healthy mind. Few of us ever try to still the mind, but in reality, it is from the real still mind that many wondrous discoveries and inventions have taken birth. When we are walking, if our mind suddenly tells us our feet to stop, they will stop. When we are clapping, if our mind tells our hands to stop, they will immediately become still. But if you tell our thoughts to stop, will they listen? No. We need to cultivate the same level of control over our mind as we have over our physical body. This is the goal of meditation. In order to paint a captivating picture or compose a moving poem, we need a still mind. When a student studies for finals, or when a scientist delves into the mysteries of nature, a still mind is essential. Meditation helps us systematically arrange and synthesize the otherwise random and chaotic appearance of our thoughts. As thoughts
decrease, the strength and subtlety of our mind increases. We begin to understand our oneness with the entire universe. Previously obscured knowledge reveals itself. The more still our mind, the more it begins to resemble the universal mind in which universal mind. In such a mind, all the secrets of the universe spontaneously manifest like images upon a screen. In today's world, people think meditation is like a job or a hobby, which is an incorrect attitude. Amma shares a story. Once two friends met at the roadside. The first man asked the other, "Hi, how are you?" The other said, "Fine, thanks." The first continued, How is your son? Did he get a job yet?" "Oh, not yet, but he started meditation." "Meditation? What is that?" The second man said, "I'm not sure, but I heard that it is better than doing nothing at all." So like this, many people think that spirituality is for those who have nothing better to do. And there are also people who think meditation is just a hobby or a job or something that will help you grow materially. Amma says, in fact, meditation and materialism and spirituality are not two. They are two sides of the same coin. When it is done, when we perform our spiritual practices or our meditation with a selfless attitude, it's like gold becoming fragrant. The benefits of it are far-reaching. The selfless actions we perform in the present moment come back to us as God's grace. Amma says we have the inner capacity or the potential of a supercomputer, even more, even beyond that. Supreme intelligence that is within us. But we are like an ignorant person who uses a supercomputer just for accounting purposes of the vegetables he purchased in his home. So that supercomputer has the capacity to store all the information, all data of our entire country or our entire society. But still, we don't understand that we are unaware of that infinite capacity hidden within us or dormant in us. That's all. And Amma is giving a strong indication what we should do next. Meditation. Om Amriteshwariye Namaha. Let us now meditate for some time. Please sit erect. Keep your spine as straight as possible and close your eyes, please. Relax fully, externally and internally, mentally and physically. Let us allow ourselves to be here in this moment, in Amma's divine presence. We will now together chant the sacred syllable Om 3 times. While chanting Om, let us feel the vibration of the sound deep within us.
Imagine the vibration rising from deep within and pervading throughout the body, and feel the vibration through every pore of the body. Take a deep breath. Now fix your attention on your breathing. Breathe in a relaxed manner. Breathe in and out with awareness. Feeling the rhythmic flow of your inhalations and exhalations. Breathe normally, but be aware. Now as you breathe in, feel the resonation of this sound. Ma. Similarly, as you breathe out, feel the sound Om in your breath. Feel the vibration of the sound Ma as you inhale and Om as you exhale. As Amma always reminds us, the sound Ma represents unconditional love, and Om symbolizes pure light. It's not necessary to remember love and light, but just focus on the vibration of the sounds. As you breathe in and breathe out, Om as
as you breathe in, Ma as you breathe in, and Om as you breathe out. Ma. Om. Ma. Om. Ma. Om. Ma. Om. Feel this vibration of the sounds Ma and Om continuously flowing along with your inhalations and exhalations. Feel the vibration as deep as you can. And let us continue to do this for some time.
the sound vibrations, Madhu, slowly dissolve and disappear, and you experience a stillness, a deep stillness, an inner expansiveness, like the cloudless sky. Just like a flower bud opens up into a beautiful flower, your heart opens up. Experience a profound peace, a deep silence. ലോകശാന്തിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചേരം ധ്യാനിക്കുക. ലോകം മുഴുക്കുള്ള ആകാശത്തിന് ശാന്തിയുടെ വെള്ളപുഷ്പം ലോകം മുഴുക്കുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടതിടവില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് ഭാവന ചെയ്യുക. ലോകം മുഴുക്കുള്ള ആകാശത്തേക്ക് മനസ്സെത്തിയില്ലെങ്കിലും മനസ്സെത്തുന്ന ആകാശത്തിന് മനസ്സെത്തുന്ന ഭൂമിയിലേക്കോ ഭൂഗോളത്തിലേക്കോ എഴുന്നേറ്റ് ഭാവന ചെയ്യുക. പുതിയ മക്കളുടെ സ്ക്രീൻ നോക്കിയതുപോലെ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുക. Amma wants every one of us to meditate for world peace and harmony. Visualize an unbroken shower of pure white flowers of peace falling down from all over the sky to all over the world. It is difficult to visualize the entire sky or the earth. So it is enough to imagine whatever you can, as much as you can. And if you are new to the meditation, please look at the screens where it is demonstrated. On either sides of the stage. ശാന്തിയുടെ പുഷ്പം സമുദ്രത്തിൽ വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. Let us now imagine the pure white flowers of peace falling into the oceans. നദി വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. Into the rivers. മലയെ വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. On the mountains. കാടിൽ വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. Forests. പക്ഷിമൃഗാതി വീഴുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. On all the birds and animals.
അതോടൊപ്പം ശിരസ് വീഴുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. Now let us imagine the pure white flowers of peace falling on our own head. എപ്പോഴും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരം അനേക സെല്ലുകൾ തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണം കാതിൽ കഷ്ടം വന്നാൽ നമ്മൾ നടക്കും ബാലൻസ് പോവും. മസിൽസിൽ കഷ്ടം വന്നാൽ ആ വശം തളർന്നു പോവും. ഓരോ സെല്ലിനും അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട്. പാന്തോട്ട് ശിരസ്സുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണർന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. സെല്ലിന് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഭാവന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോഴോ കമ്പത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോഴോ അജ്ഞാന പ്രകാശം നൃത്തം ചെയ്യും. പാന്തോട്ട് ശിരസ് വരെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സെല്ലുകൾ, ഓരോരോ മുഖഭങ്ങളിലെയും സെല്ലുകൾ അതേ രൂപത്തെ അതേ ഭാവത്തെ അതേ കളറിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം മനസ്സിലാകളാകുന്ന അനുഭവിച്ചിരിക്കുക. ചിപ്പയുടെ പുറകെ മനസ്സിൽ വിടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ടി വി സ്ക്രീനിൽ ഇത് കാണും. പുതിയ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഭാവന ചെയ്ത് ധ്യാനിക്കുക. Amma says our bodies are comprised of innumerable cells. Every cell is significant. For instance, if a tiny cell gets displaced or becomes dysfunctional in the inner ear canal, it can cause imbalance in the body. Or if the cells of a muscle start degenerating, it affects the functioning of the whole muscle. Let us now imagine every cell from head to toe awakening, becoming pure, and dancing in divine bliss. Just like the sparks emitted by a sparkler, experience sparks of golden light pervading every cell of the body. Feel an inner ecstasy, the blissful dance of millions of cells within you, each one illuminated with golden light. Please be alert and aware, and please don't let the mind run after the shimmering cells, attractions of the world. And if you are new to this meditation, kindly watch it, the demonstration on the monitors on either sides of the stage. നെറ്റി രണ്ട് പുരത്തിൻ്റെയും അറ്റത്തുനിന്ന് നെറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ത്രികോണം മനസ്സുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യുക. നടുക്കൊരു വെള്ളപ്പള്ളിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. ആ വെള്ളപ്പള്ളി മിന്നി പ്രകാശിക്കുന്നു.
മുന്നോട്ട് നോക്കി കുറച്ചിന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പുതിയ മക്കളുണ്ട് TV സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ണടിച്ച് ധ്യാനിക്കുക. Now, starting from the point between your eyebrows, imagine that you are drawing a triangle extending to the middle of your forehead. Right in the center of the triangle, visualize a self-luminous white pearl, like the glow of a firefly, filled with pearl, glowing in all brilliance. And focus fully on this divine glow and remain silent for some time. And if you are new to the meditation, kindly take a look at the monitors where it is demonstrated. ലോകശാന്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ലോകസമസ്ത മന്ത്രം ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാണ് ചിന്തിച്ച് മന്ത്രം ചൊല്ലും. എപ്പോഴും ധ്യാനം സ്വർണം മൂലമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയും. ചില രാജ്യത്തിനോട്ട് ആ രാജ്യത്തിലേ എടുക്കുള്ളൂ, ചില രാജ്യത്തിനോട്ടല്ല എല്ലാ രാജ്യത്തിലും എടുക്കും. പക്ഷെ ആ നോട്ടിന് 50 രൂപ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പോലും എടുക്കുകയില്ല. അതുപോലെ സ്വർണ്ണ നാണയം അതിൻ്റെ മുദ്ര പോലും ഏത് രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെ മൂല്യമാണ്. അതുപോലെയാണ് ധ്യാനം മൂല്യമുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോധിസ്മൃതിയും ശാന്തിക്കും നല്ല അജലോകസം നഷ്ടമുള്ളതല്ല. ആ സ്വർണ്ണത്തിന് പരിമണം വന്നല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കാരുണ്യമുണ്ടാകും. കാരുണ്യമാണ് കൃപയെ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സേവനമാകുന്ന പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അശ്രദ്ധയെ വരുന്ന വണ്ടി മുമ്പെന്ന് പിൻപെന്ന് മേടിച്ചാൽ പാടുണ്ടാകും. മറ്റുള്ള അശ്രദ്ധം നമ്മൾ നമ്മളെ കടന്നു വരയ്ക്കാനും എല്ലാ സഹായത്തുമാണ് കൃപ വേണം. കൃപയ്ക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സേവനമാകുന്ന പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വിസ കിട്ടും. ഏത് കർമ്മത്തിന് ഇടയിലുള്ള ഫലമുണ്ട്. ദുഷ്ടഫലം പറഞ്ഞത് അദൃഷ്ടഫലം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞ് വിശന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കട്ടെ, അതിന് ആവേശത്തോടെ വാരി കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷം തോന്നും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുത്തലാണ് സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. അദൃഷ്ടഫലം എന്ന് പറയും. കൊടുത്തതിൻ്റെ പുണ്യം അദൃഷ്ടമെന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല, മറ്റുള്ള പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാറുള്ളൂ. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ചുറ്റുമുള്ളവരാണെങ്കിലും ആ പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നത്
മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. കുറേ ചൈനയുണ്ടായ കൊറോണ ലോകം മുഴുക്കെ ബാധിച്ചു. ഒരു യുദ്ധം നടന്നാലും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രവൃത്തിയിൽ വൃത്തി കൊണ്ടുവരണം, മനസ്സിലാക്കിയോണം. നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന 10 നിലയുള്ളൊരു ഫ്ലാറ്റാണ്, താഴത്തിലെ തീ പിടിച്ച്. അപ്പം അതിലുള്ളവർ പറയുകയാണ് മുകളിൽ താമസിക്കുന്നത്, ആരിലും ഓടി വരണേ തീ അണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പം മുകളിൽ താമസിക്കാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ നിലയിൽ തീ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിലുള്ളവർ അനങ്ങാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പിന്നെ ഈ താഴെ പിടിച്ച് തീ മുകളോട്ട് കയറിക്കൊണ്ട് ചെല്ലും. ഇതുപോലാണ് മറ്റുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നമായി വരും. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം, പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു താളമുണ്ട്, വിശുദ്ധനും അതിൽ സകല ജീവിതം തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് വിശ്വം. 4 പേര് ചേർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വലയുടെ കോണിൽ ചലനമുണ്ടായാൽ തരങ്ങളിലാടവും പ്രതിഫലിക്കും. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒറ്റയോ കൂട്ടമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മം പ്രപഞ്ചമാകുന്ന വലയുടെ വിശ്വമാകുന്ന വലയുടെ കോണിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ മാറി നമ്മൾ മാറി നടക്കില്ല. അവർ മാറിലും നമ്മൾ മാറിയാൽ കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം. ഒറ്റപ്പെട്ട ദീപമല്ല, നമ്മളൊരു ശൃംഖലയുടെ കണ്ണിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓരോ ഭാവത്തിനും അതിൻ്റെതായ തരംഗമുണ്ട്. ദേഷ്യത്തിൻ്റെ തരംഗം വരെ, കാമത്തിൻ്റെ തരംഗം വരെ, വാത്സല്യത്തിൻ്റെ തരംഗം വരെ. ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുറേ പേര് നിരന്തരം വിട്ട് ദേഷിപ്പിക്കാനാണ്. കുറേ നാൾ ഞാൻ വൃക്ഷം വേരോടെ മറിഞ്ഞു വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ദേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ച് വേരിന് വേണം വളർക്കാൻ ശക്തിയില്ല, ആണ് മറിഞ്ഞു വേണം. നമ്മൾ ഒരാളോട് നിരന്തരം ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മവിശ്വാസഭാവം, അങ്ങനെ മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ തളർന്ന് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ രോഗവും ഉണ്ടാകും. അപ്പം അതും ഇത് വേറെ എന്തായാലും പറയുകയാണ്. അപ്പം അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അമ്മ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പെർഫി ഫാക്ട് ഇപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് 10 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വന്ന് 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വന്നത്. എത്ര ഉയരങ്ങളിൽ പോയാലും ശബ്ദതരംഗം വന്ന് വീണ്ടും ഭിത്തിയോ കണ്ണാടിയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സയൻസുകളെല്ലാം തരംഗരൂപത്തിലാണ്. ആ ഋഷികൾ സർവം ബ്രഹ്മമയം രേരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും വൃത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം. മനസ്സെപ്പോഴും കീഴോട്ടേ പോകുള്ളൂ. മലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം വീണാലും കീഴട്ടേ വീഴുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒസുകൂടെ വെള്ളം മുന്നോട്ട് പിടിച്ചാലും കീഴട്ടേ വീഴുള്ളൂ. അഗ്നികല കുനിച്ചു പിടിച്ചാലും മുന്നോട്ട് നിൽക്കും. വെള്ളത്തെ നീരാവിയാക്കും. അതാണ് ബോധത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കുക. അവിടെയാണ് സത്സംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. സത്സംഗം ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും അതിന് പിന്നെയും പഞ്ചാര വരെ ഷുഗർ കൂടും. അപ്പം അടിസ്ഥാനം പദ്യമാണെന്ന് പ്രവൃത്തിയിലെ വൃത്തിയാണ്. ഡോക്ടറുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം രോഗം തീരില്ല, മരുന്നുകൊണ്ടും രോഗം തീരത്തില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പദ്യം കൊണ്ടാണ്. ഈശ്വരന വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം പ്രവൃത്തിയിലെ വൃത്തി. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ദുഃഖ നിവൃത്തി എങ്ങനെ നേരിടണം, അത് സത്സംഗം കൊണ്ട് ശ്രമിച്ചാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നവരെങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് തത്വം. നമ്മൾ ഉദാഹരണം പെർഫി ഫാക്ടറി പെർഫി പെറ്റിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ദേഹത്ത് മണം കാണും. കൽക്കരി ഫാക്ടറി കൽക്കരി വാരിയിലും പുറത്തൊരു പൊടി കാണും. അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നു, നമ്മളെങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ സത്സംഗം ശ്രമിക്കുമ്പം നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള ശക്തി കിട്ടും, തളരുകയില്ല, എട്ടിയായിട്ട് വിഷമിക്കും. കാരണം മനസ്ഥിതി മാറ്റിയ പരിസ്ഥിതി മാറ്റാവുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ദീപമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്. ഇത് രാജാവ് വേട്ടയാടാൻ പോയപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കാലേ മുള്ളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മന്ത്രിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ്, ഇനി ഞാൻ വേട്ടയാടാൻ ഇറങ്ങുമ്പം ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നീ കാർപ്പറ്റിട്ടിരിക്കണം. മന്ത്രി ആകെ ഷോക്കായി. എങ്ങനെ ഇത് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പം ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ കാർപ്പറ്റിടുക, ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തല വെട്ടും, ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 2000 എൻ്റെ തല പോയതാണ്. എന്നാലും തല പോകും, എന്തായാലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തല പോലൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന്, അങ്ങോട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പറയൂ അങ്ങയുടെ കാലിൽ മുള്ളുകൊണ്ടവനല്ലേ ചെരുപ്പിടാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ല ഇവിടെ കാർപ്പറ്റിടാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് പകരം അങ്ങയുടെ കാലിൽ ഷൂസിൽ ഇട്ടാൽ പോരേന്ന് ചോദിച്ചു. അതുപോലെ മനസ്ഥിതി മാറ്റിയാൽ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തടസ്സമില്ലാതെയും വേദനയില്ലാതെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി മാറ്റിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കൽ അമ്മാവൻ മരുമോന് ഫോൺ ചെയ്യാണ്,
ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം വരും. ഈ മരുമോൻ ആകെ ഞെട്ടി. ആ ദിവസം എനിക്ക് കുറേ ജോലിയുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം വന്നാൽ അദ്ദേഹം മിലിട്ടറിയുടെ മേധാവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മറകളോ നേരിട്ടതും മറ്റുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സമയം മുഴുക്കെ കളയും. ഒന്നും നടക്കില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ വന്നാൽ. എന്താ ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം വരുന്ന ഇന്ന ദിവസവും ഇന്ന സമയം പറയും. ആ സമയം നോക്കി അദ്ദേഹം വരുന്ന വഴി ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴിയല്ലാതെ പുറകുവാതിലൂടെ ഇറങ്ങി വേറൊരു വഴി കൂടെ പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് നടന്നപ്പോഴുണ്ടോ ഈ മാമൻ ആ വഴി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ട നന്നായി, ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരികയായിരുന്നു, നീ ഇവിടെ പോന്ന് എന്നോട് തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ നിന്ന് കുഴഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ മരുമോൻ വിചാരിക്കുക, അമ്മ വീട്ടിലായിരുന്നു എനിക്ക് കസേര ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ചൂട്, ഇവിടെ എങ്ങും വൃക്ഷങ്ങളുമില്ല. വീട്ടിലായിരുന്നു മുറിക്കകത്ത് ഫാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, അടുത്തും കടകളുമില്ല, വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ, എന്താണ് ചെയ്യാൻ മാർഗം? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് പരിസ്ഥിതിയെ ഒന്ന് ഒളിച്ചു പോകാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് വേദന അനുഭവിച്ചു. നിലയ്ക്ക് നിന്നും വെയിൽ കൊണ്ടും ദാഹിച്ചിട്ടും എല്ലാം കഷ്ടമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി അതിജീവിച്ച് ഒളിച്ചോടി പിന്നെ നേരിടാൻ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവൻ പറയും സമുദ്രത്തിൽ നീന്തുപടി തിരികെ ആശ്രയിക്കുന്നു അല്ലാത്തവൻ നടന്നു. മനസ്ഥിതി മാറ്റിയ പരിസ്ഥിതിയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, അതിനെങ്ങനെ നേരിടണം. അതാണ് ബോധവൽക്കരണം. ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ല, ആത്മീയത തന്നെയാണ്. തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഇത്ര എനർജി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ബന്ധിക്കില്ല. ഇപ്പം മഹാത്മാക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ്, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. പക്ഷെ മഹാത്മാവ് വെള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളം കരുതും, നമ്മളൊക്കെ വെള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ കരുതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം താന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പം ലോകത്തുനിന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാം, ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്നേഹിക്കാം, അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരാത്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ രണ്ടല്ല. സ്വർണ്ണത്തിലും കമ്മലന്മാരുണ്ട്, കമ്മലന്മാരിലുണ്ട്. സൂര്യൻ ആകാശത്തിനപ്പുറത്തല്ല, സ്ഥലത്തിൽ കൂടിയുള്ളതാണ്. സൂര്യനും എഴുതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തി മനോഭാവമാണ്. നമ്മൾ പറയാം 100 കുടത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രതിമ 100 കുടത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കും. സൂര്യനൊന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിലും ഒരു ആത്മാവെന്ന് കണ്ട് മറ്റുള്ള ദുഃഖം തൻ്റെതായി കണ്ട് വലത് വീഴ്ചയെടുത്താൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമേ ഉണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും അവർക്ക് സന്തോഷപ്പെട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുള്ളൂ. അവർ കുറ്റം പറയാനൊക്കത്തില്ല ആരെയും. അപ്പം അതിനാണ് പൂജാമനുഭവത്തോട് പ്രസാദബുദ്ധിയ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം മഹാത്മാക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എനർജി തപസ് ചെയ്ത് അത്രയും എനർജി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫറാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്തയിൽ നോട്ടത്തിൽ സ്പർശത്തും ഗുണമുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷേ നമ്മൾ അടുത്ത് പോയാലും മനോഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ലൈറ്റ് ഇരുട്ടായിരിക്കും. ക്ഷീരമുള്ളവർ അവിടെ ചോര തന്നെ കൊതുകുനകത്തു അല്ലേ? മനോഭാവം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തില്ല, റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ചുറ്റും ചെയ്താലേ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നോക്കും. അവിടുത്തെ മനസ്സവിടെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പം നമ്മളിൽ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ പോലാണ് മഹാത്മാ. അവർക്കറിയാം. അപ്പം മനസ്സിലെപ്പോഴും നീ ഫുള്ളാകല്ലേ മനസ്സിൽ ഇതിനെ നീ ഫുള്ളാക്കല്ലേ. ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ഒരു പാവത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം. അനേക രീതിയിൽ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, അനേക രീതിയിൽ. നമ്മളിപ്പം പറയും ഏത് രീതിയെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജിജിയെ പോലാണ്. മറ്റുള്ള തെറ്റുണ്ട്, സ്വന്തം തെറ്റ് വരുമ്പോൾ അക്കലും പോലെ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടില്ല, ഭാര്യയും കണ്ണ് കെട്ടി, രണ്ടുപേരും അന്ത്യം മക്കളെ ഉപദേശിച്ചില്ല. ആണ് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ കാരണമെന്ന് പറയും. കുന്തി ദേവി അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ദുഃഖമില്ലാതെ ജീവിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അനേകം ഉണ്ട് നമുക്ക്, കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇച്ഛയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ സാധിക്കണമല്ലോ. ചിന്തിക്കുന്നവരെ കിട്ടുന്ന വേറെ അതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ട്രെയിനകത്ത് കയറിയാലും തലയിൽ ഭാരം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കരയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്ഥിതി. താത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയുക എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് എടുത്തില്ലോ, എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ വിഷമിക്കും. നമ്മൾ പറയും മറ്റെല്ലാ തീരുമാനം പോലെ സന്തോഷം ഒരു തീരുമാനമാണ്. എന്തും മറ്റേ സന്തോഷമായിരിക്കാൻ ധൈര്യം പറ്റില്ല. പരമാത്മാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, ഒരു പുസ്തകക്കുല ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അധികാരമുള്ള ഫലം നിൻ്റെ കയ്യിലല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്
കളിയാക്കുക ആൾക്കാർ. കൂലി ജോലി ചെയ്യണമെന്ന്. അല്ലല്ല, വിഷമിക്കാതെയും സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വിത്തിട്ടാൽ കുഴി തുറക്കാം, വിത്തിടാം, വളമിടാം, വെള്ളമൊഴിക്കാം, വേലി കെട്ടാം. പക്ഷേ ഫലം തരണോ കളിക്കണോ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചേച്ചിക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പം മക്കൾ അനേക ഭാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മീയത മനസ്സിലാക്കി ഈ ധ്യാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെയും മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം, ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനില്ലാതെയും എടുത്തു ചാടാൻ ദേഷിക്കാതെയും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ അവയർനെസ് കൊടുത്ത് എല്ലാം പ്രയത്നിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടണം, പഠിക്കണം, ഏത് കാര്യത്തിൽ പ്രയത്നമുണ്ട്. ഇത് സകലദേവം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നീങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരാസക്തി കത്തേണ്ട മെഴുകുതിരിയല്ല, സ്വയം ജ്വലിക്കേണ്ട സൂര്യനാണ്. നിങ്ങൾ പൂച്ചക്കുട്ടിയല്ല, സിംഹക്കുട്ടി തന്നെ. ഉത്തിഷ്ഠ ജാഗ്ര, നിങ്ങളിൽ ഉണരൂ. അവനവൻ തന്നെ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ ഇരുട്ടും നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ വെളിച്ചവും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാതയിലെ മുള്ളും നിങ്ങളുടെ വെള്ള പുഷ്പവും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവനവൻ തന്നെ ഉണരണം. ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് വന്ന് കൃപയ്ക്ക് പാത്രമാകും. സാമ ടെൻഷൻ കയറും. ശിവാമൃതേ, എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്, വായ വരുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കുള്ളൂ. Om Amriteshwariyai Namaha. എക്സ്പീരിയൻസ്. Amma was mentioning about the importance of spiritual practices and certain ideals in spiritual life that help us to maintain peace and harmony. As Amma said earlier, meditation is precious as gold. The currency of some countries are accepted only within that particular country. But there are some currencies that are accepted throughout the world. But only so long as the official seal is imprinted upon it. If the official seal, goes away for some reason, then that currency note will have no value. But a gold coin, however, has inherent value and will be accepted anywhere, even if the official markings, they get erased. Amma says meditation is like this gold coin. It renders benefit regardless of time and space. Hence, Amma always reminds us that when we meditate, when we do spiritual practices, every single moment spent for them is always like a deposit. It's never a waste of time. When these practices are done with a selfless attitude, it is like gold becoming fragrant. The benefits of such practices are far-reaching. The selfless actions that we perform in the present moment, they come back to us as divine grace. Whatever action we may perform, there are numerous uncontrollable factors that influence the outcome. For example, we may be driving very carefully, but if someone else is reckless, drunk, or asleep at the wheel, we can still get into an accident. If all these factors need to be favorable, then we need divine grace. It's God's grace alone that makes our actions complete and meaningful. Therefore, Amma reminds us that without the passport of compassion, we will not be able to get the visa of liberation. Every action that we perform produces two kinds of results. For example, when you lovingly feed a hungry orphan child, you get immense happiness from seeing the child eat the food with relish. This immediate experience of happiness is called as Drishtaphalam, or the visible effect. The merit of this action joins us later. It is called as the Adrishtaphalam, or the invisible effect. Therefore, we are benefited in many ways when we try to help others. One may think, I have no problems in life, everything is going on fine, so why do I need to worry about others? Amma says, it is not right to think so, because the problems of others can soon become our problem. We need to reach out to people around us and help them in whatever way we can. Amma says we may not be able to help everyone in the world, but we can at least reach out to people around us and help them in whatever way possible. Amma gives an example. The coronavirus pandemic started in China, but in no time the whole world was affected by it.
With the wars happening in today's times, the consequences are felt in one way or the other in so many countries. Say a person living on the 10th floor of a building sees the ground floor on fire and hears the person living there calling out for help. If this person on the 10th floor says, "It's the ground floor that is on fire, it's your problem, why should I worry about it?" It will be sheer foolishness to say so, because the fire on the ground floor can soon spread upwards. In a similar way, somebody else's problem today can very well become our problem tomorrow. Therefore, Amma reminds us that there is a rhythm to everything in creation, an undeniable relationship between the entire universe and every living creature within it. This universe is like a vast interconnected network. Suppose there is a net held at four ends by four people. If it is shaken in one place, the vibrations are felt throughout. But says similarly, whether we are aware of it or not, all our actions reverberate throughout creation, whether performed as an individual or as a group. Hence, we are not individual islands, but links of a common chain. If we wait for others to change, nothing will ever happen. We should try to be the change, then automatically others will follow our example. Amma says what we need to change is our mental attitude. And once the mental attitude changes, then automatically we will be able to change the external situations as well. Amma was narrating an anecdote to explain this point. Once a king went for a walk along with his minister. And as they were having the walk, a thorn pricked the feet of the king and he became very angry. He said to the minister, "Look here, tomorrow morning when I go out for a walk, I need to find the whole kingdom carpeted. If you are not able to do it, then be ready to lose your head. You're going to be sentenced to death." Now the minister was in a fix. How could he carpet the whole kingdom? It was impossible. The whole night he kept thinking about the imminent death in front of him, and time passed away. In the morning, as he got ready to go to the court to tell the king the situation, he thought, "I'm anyhow going to be sentenced to death, but before the king passes the sentence, I would like to tell the king something." So he went there and he mustered all courage and he said to the king, "Your Highness, I could not carry out your instruction. I could not carpet the whole kingdom. But before you sentence me, may I give you a small advice? Instead of carpeting the whole kingdom, isn't it better that you wear shoes when you go out for a walk?" Amma says in a similar way, when we change the mindset, automatically the external situations will also change. Every emotion has its own kinds of vibrations. The vibrations of anger, lust, and hatred are totally different from the vibrations of love, compassion, and motherly affection. Some time back, there was an experiment that the scientists performed to learn about the effects of anger on nature. They asked a group of people to go regularly near a tree and vent out their anger towards it. As this group kept doing this on a regular basis, they found that the tree would start shivering as people would go near it. After a while, the roots started losing its strength and the whole tree was uprooted. Such are the negative effects caused by the vibrations of anger. Amma says even when people are continuously angry at us or putting us down all the time, it starts eating away our inner confidence. All these show us the negative effects of emotions like anger. Amma says vibrations aren't visible, but their effects can be seen. For example, a few decades before, we had Concorde jets flying between different continents. If the flight times of normal flights would be like 8 to 10 hours, these jets would take us in 2 to 3 hours. But it was observed that the sonic booms from these aircrafts, they started shattering window panes and even damaged certain building structures. Hence, these flights were called off. It is the same with vibrations of all kinds. Amma says we may not see them with the naked eye, but their effects can surely be felt. Being in a place filled with positive vibrations is like visiting a perfume factory.
When you come out of it, even though you may not have sprayed any perfume on your clothes, you still feel the fragrance. Being in a place filled with negative vibrations is like visiting a charcoal factory. However careful you may be, there will be some stains of charcoal on your clothes. Amma says, let us try to evoke positive emotions within, and let us try to contribute positive vibrations to the world. The nature of our mind is to always flow downwards. Amma says, awareness is like fire, and the mind is like water. Fire naturally moves upwards, while the nature of water is always to flow downwards. Even if we hold a burner upside down, the flame will still turn upwards. If we are holding a running hose upwards, the water will still flow down. However, when water comes into contact with fire, it becomes steam, and its natural downward flow then turns into the rising of steam. Similarly, when we develop awareness, the mind, which usually goes downwards, will soon start rising towards divinity. Hence, awareness is the key, and we need to bring in this awareness in every thought, word, and action. Amma says, it's not enough if a diabetic patient takes medicines at the right time or has faith in the doctor. He also needs to follow a proper diet plan. Otherwise, if he's taking medicines and he keeps eating sweets, his sugar levels will never be under control. In a similar way, Amma says awareness is the key. As we become aware of every thought, word, and action, we will be able to move ahead on the path. Amma was mentioning the importance of concentration. Amma says through concentration, we can conserve tremendous amount of energy. That's why Mahatmas are like transformers. Amma says if an ordinary person is like an electric post, Mahatmas are like transformers. Through spiritual practices, we can conserve tremendous amount of energy that can be used in service of others. Amma says living in the world by itself is not an obstacle. Amma says we should try to keep a distance from it and not allow the world to enter inside us. Amma gives an example. A boat does not sink because it is in the waters. Amma says a boat sinks when the waters are allowed to seep inside. In a similar way, Amma says living in the world by itself is not an obstacle. We need to be careful that the world does not seep inside, for which awareness is very important. Hence, Mahatmas are able to perform all actions in the world without being affected by any situation around. When you see the oneness in the whole of creation, when you grow in awareness, Amma says this vision of oneness grows within us. And then we don't see any person as different from us. Just like when the left hand is in pain, the right hand goes over to caress it. In a similar way, we see everything as permeated by that divine consciousness. Amma says in Sanatana Dharma, the creator and creation are not two, but one. It is the creator who is there in the whole of creation. Just like gold and gold ornaments are not two but one. There is gold in gold ornaments, and there is gold ornaments in gold as well. At the same time, Amma says even though we are all embodiments of divinity, Amma says we need to tap into this potential, into this infinite treasure within. Amma says for which spiritual practices are extremely important. Even when we come to Mahatmas, it's not enough just coming to them. Amma says we need to tune into their presence as well. Sometimes just being around a Mahatma may alone not help. We have to align our thoughts with their teachings, our thoughts, words, and actions with their teachings. Amma gives an example. You may be living very close to a radio station, but if the radio is not tuned properly, you never get the programs clearly in the radio. Amma says you may live below a lighthouse, but below the lighthouse there's always darkness. You never experience the light. In a similar way, just being around a Mahatma is not enough. We need to align our thoughts, words, and actions to their teachings and practice them in our day-to-day life. Amma says there are too many distractions in the world, and we get easily
drawn by the situations around us. But we need to keep telling our mind, oh mind, don't make a fool of yourself by searching for happiness, searching for security in the external world. It is not available anywhere outside. That real happiness that you are seeking is within you. Amma says we cannot run away from situations in life. We have to face them with the right attitude. Amma was narrating an anecdote to explain this point. Once an uncle called his nephew to tell him that he would be coming over to visit. Now, as soon as the nephew heard this, the nephew became very agitated because it was his free day. He had planned to just relax and take it easy that day. His uncle was a military officer, a retired military officer, and would keep bragging about his achievements for hours together. He would talk about the wars that he fought in his life, about all his experiences in the army. And the nephew had the experience that there was no way to stop the uncle. And he would just keep going on and on. So the nephew thought, my God, I am in serious trouble, because I thought I would have proper rest, and now he's going to ruin my free day. So he started thinking, what do I do? He has told me that he is coming. But then he had an idea. My uncle will be coming through the front door, so I can quietly slip out through the back door and escape through a shortcut. So at the right time, the nephew escaped out of the back door and ran along a shortcut so that he wouldn't be there at home when his uncle arrived. But imagine his surprise when coming right up the same very shortcut was none other than his uncle. The nephew was shocked, but his uncle was overjoyed. His uncle said, oh my God, I never thought you would come all the way to welcome me. It's so nice that, we saw each other here. Immediately his uncle started chatting about the old times of how he fought the 1965 war, the 1971 war. Now the nephew was left with no choice but to stand there in the middle of the road listening to everything his uncle had to say. It was noontime, the sun was scorching, and the nephew thought, had we been at home, at least there was air condition. I could have put on the air conditioner. Here I don't even have an umbrella to protect me. My legs are aching, but my uncle's legs seem to be very strong. He seems to be going on and on. Also, I'm very thirsty. There's no water around. Had we been at home, I could have at least had a drink, listening to all his bragging. So here the story teaches us that when we try to escape from our problems in life, we actually end up with twice as many. So Amma says the right attitude is to face it with the right vision of life. Therefore, Amma says that it's not enough if we have eyesight, we also need to have the right vision. Amma says, as our mind keeps flowing towards the world, we always look at the shortcomings of others. When it comes to the mistakes of others, we become like judges. We pass a judgment very easily. But Amma says, when it comes to our own mistakes, we become like lawyers. We keep arguing that what we did was right. We keep justifying our mistakes. This attitude is not right. Amma says it will not take us anywhere. I say we need to be alert and aware that whatever we give out is going to come back one day or the other to us. There is an aura around us that functions like a tape recorder. It records every thought, word, and action of ours. When they are pure and selfless, the aura becomes golden in color. When the actions are done out of anger, hatred, and selfishness, the aura around us becomes dark. When our aura is dark, we become like a lamp kept in a glass case whose walls are darkened by the soot. The light inside will not go out, and vice versa. This darkness of the aura, it obstructs the flow of divine grace. Vibrations remain intact in the atmosphere and are never erased. Amma gives an example. The police, they often take sniffer dogs to crime scenes. These dogs register the scent of the criminal and can track them down even if the person is hiding far away. Despite thousands of people passing through the area or strong winds dispersing scents, the dog can still follow the trail. This serves as a reminder for us to be mindful of every thought, word, and action. This will lead to inner purity.
And Amma says that alone will make the journey ahead, will make the journey ahead more easy. Amma says we need to understand that there is a supreme witness to everything. We may forget the actions we perform, but our conscience will constantly be watching them, and therefore we can never escape from the court of our own conscience. I was narrating an anecdote to explain this point. Once a guru gave 2 hens to 2 of his disciples and said, "Go and kill them in a place where no one is looking." The first disciple returned back and said, "I took the hen inside a cave and killed it there. No one saw me." The second disciple came back with a hen that was alive. And the master asked, "Why didn't you kill the hen?" The second disciple said, "I couldn't kill the hen. I even went to this cave where the first disciple went. But though there was nobody watching me, I was still watching myself." When there's no one else around, we are still there watching ourselves. Our conscience is watching everything. Hence, we cannot escape from it, because this conscience is a witness to all our thoughts, words, and actions. It functions as the ear of the ear, the eye of the eye, and the mind of the mind. Amma says she knows many of her children have a lot of problems in life, and they are holding a lot of heaviness within them. Amma says, but there is no point in just holding this burden within. We need to unburden ourselves through the attitude of surrender. Amma was narrating an anecdote. Once a man was traveling in a train with a suitcase on his head, and he was crying and complaining. The co-passenger asked him the reason why he was crying. The man said, "My suitcase is too heavy, I can't carry it." The other passenger said, "Then just put it down." The man said, "How can I? I only bought a ticket for myself, not for my suitcase." The poor man does not realize that whether he carries the suitcase on his head or keeps it down, it's the train that is carrying the weight. Similarly, we often carry too much burden on our shoulders. Instead, we need to develop the attitude of surrender. Amma says that is the way to move ahead. As tension is available for free, we keep hoarding it more and more. It starts affecting our physical and mental health. It leads to blood pressure, it leads to heart issues, to stroke, it can even lead to death. And this habit of hoarding tension has become quite entrenched in us. Entrenched in us. We should remember that tomorrow will never become today. It's only the present moment in our hands. Let's make the best use of it. Amma was saying that we have control only over our actions. We have no control over the fruit of it. For example, we may dig the soil, put a seed in it, we may water it, we may cover it, we may build a fence around it, but whether the seed will sprout or not is not in our hands. In a similar way, we can only perform actions, and we have to leave the rest in the hands of the divine. Amma says, even if we laugh or cry, days will pass away. Why not face life with a smile on our face? Like any other decision, happiness is also a decision. Let us face life with the attitude that whatever happens in life, I will be happy, I will be strong. Self-confidence is like a booster rocket that takes us beyond all limitations of the mind. Amma says, in this infinite span of time, our life is like a tiny bubble. It can pop at any time. Hence, we need to make use of the present moment in the best way possible. We need to remember that we bring nothing with us when we come into this world, and we will also go away from this world empty-handed. So the time that we have should be used for doing the right actions that will always leave a mark. Having received this precious human birth, we should not waste it for a pittance of worldly pleasures. Amma was narrating an anecdote to explain this point. Once, after many months of effort, a man received an invitation for a job interview. With a lot of hopes, this man got into a train to get to the place of the interview. On the way, there was a stop at a station for a very long duration. So the man got off at the station and went to a fruit shop to buy some bananas. And the seller there said that, the 1 dozen of banana costs 50 rupees. But the man started saying, "I'm not ready to pay you 50 rupees. It's too expensive. I can only pay you 25 rupees.
And this discussion went on and on. The seller said 50, the man said 25. The seller agreed to give him 1 or 2 rupees discount, but the man refused. Finally, after a long bargain, the fruit seller agreed to sell the bananas for 25 rupees. Now, this man was full of pride at his success, at his bargaining capacity. He gave out a laugh of victory and turned back to get to his coach. But what did he see at that moment? He saw that his train was leaving the platform from a distance. Amma says, we too are wasting our precious human life by bargaining for trivial things and pleasures. And sometimes before we know it, our time will be over. So Amma says, let us make use of every moment the best way possible so that we don't miss the divine vehicle towards the goal of self-realization. Amma will now be leading us in the chanting of the month. One more point I forgot. Amma said, we are not candles that need to be lit by somebody else. We are the self-effulgent sun. We are not kittens that need to be crying out for help. We can roar like the lions. We have the potential within us. Through practices like meditation, we will be able to awaken this infinite potential that we carry. We can become lights on our path. Amma says, if we don't use our capacity, we shed darkness around us in our lives as well. Amma says, when we can tap into this potential, we are able to spread light on our path and on the paths of others as well. Amma will now be leading us in the chanting of the mantra, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, 9 times. Please join in the chanting. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namah. Harihi Om. Close mouth. Shut up your mouth. Close mouth. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഗീതയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം നിൻ്റെ കയ്യിലല്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളു. എന്നുവെച്ചാൽ കർമ്മത്തിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്, ഭാവിയും കർമ്മത്തിലാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ കർമ്മം തിരിച്ചൊരാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് അസ്സാമിനോട് ചോദിക്കാൻ പോവുക, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴവും ഈ നിമിഷത്തിലാണ്, വർത്തമാനത്തിലാണ് ജീവിതം, കർമ്മത്തിലെ ഫലം എന്നുള്ളതാണ് വെച്ചാണ്. വർത്തമാനത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യും, ഫലം പിന്നിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫലം അവിടെയും കഴിക്കുമ്പോഴും വർത്തമാനമല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയുമെന്ന് ഞാൻ സ്വാമിയോട് ചോദിക്കുക. സ്വാമിയുടെ പോയി കേൾക്കാനാ. Om Amritapuri Namaha. Amma is asking a question.
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Karmanyavadhikaraste ma bhaleshu kathajana, which means, Arjuna, you only have right on your action. Don't expect the fruit. So, Amma is asking a question. What is the logic behind that? You act, but don't expect the fruit. So if somebody asks you, I work for result, but your Lord says, don't expect anything, just act. This is mainly because, this is my limited understanding, and whatever I'm going to say is from what Amma taught me by observing her, and for the last over 45 years. So, when action, that's the correct thing. Action alone is in the present. So Amma was saying that suppose you want to pick a fruit. You want to eat. Eating comes later. Plucking the fruit is first. And for picking the fruit, you need to focus on that. Otherwise, the fruit may fall on your head. Suppose it is a coconut. If you are very inattentive, or a coconut climber, while climbing, he should focus on that. He should pay. Otherwise, you will dissipate maybe more than 50% of your energy if you are thinking about the fruit. And also, this also means that scholars, Western scholars such as Max Muller, misinterpreted our Vedas and our scriptures. I mean, as Shankaracharya, the Kanji Shankaracharya, Paramacharya, correctly pointed out in his book, the Vedas, the Vedas. He says that there is a lot of research going on in the West on Indian scriptures, on the Vedas, Upanishads, and so on and so forth, but they did more damage than good. So, for example, Max Muller says that, the Vedas says sacrifice Pashu. Sacrifice Pashu. Pashuvine hominkanam. Pashu, what is Pashu? What is Pashu? Animal. It can be cattle. But the Sanskrit root of Pash and Pashu are the same. Pash means rope. Pashu means cattle. So we just imagine a cattle. One end of the rope is tied around the neck of the cattle, and you are holding the other end of it. Now the cattle is running, the cow is running, and you are unwilling to let go of the rope. And what do? You keep running after the cow, and you will fall down. You may even fracture your bones, or you will get admitted in the hospital. So what is the best thing to do at that time? Let go. So work, let go. Work, let go. Work, let go. Leave no stone unturned, then let go. Leave no stone unturned, let go. So we are like this man who is holding the other end of the cattle, means we are constantly being pulled, dragged by the future. So stay in the present, because the entire potential of our action is in the present. See, Amma was talking about meditation. Where is meditation? Tell me, where is meditation? In the present. So that's why the rishis say, Iha atra aiva. So, in the West there is this saying, here and now. And people say, oh, that's a new age thing. And they coined this phrase, here and now. Thousands of years ago, the rishis said, Iha atra aiva.
Where is God? Here, now. Where is happiness? Here, now. Where is meditation? Here, now. Where are you? Here, now. Everything here now. Yeah. So, Amma beautifully said that meditation and love, they are not two, they are the same. They are one and the same. So, Amma said, prepare the ground with the soil of love and sow the seed. And from that sprouts beautiful flowers of meditation. So, the bed is, what is the bed? The bed is love. So, if you want to sleep well, prepare the bed. And then you can only lie down there. You cannot invite sleep. Sleep happens only when you relax. Sleep happens only when you work hard during daytime. If you are a lazy person, you don't sleep. If you toil day in and day out, then you get good sleep. So effort and effortlessness go hand in hand. And what is effort for? To attain the ultimate state of effortlessness. And once you reach the state of effortlessness, and when you look back, oh, the effort was unnecessary. But it was needed. It was needed to recognize, to understand that effortlessness arises from effort. Just like this person who gets good sleep during night because he worked so hard during daytime. So action alone is. That's why Krishna says, you have absolutely no right on the fruit of the action, because it is. Even Amma says, even the next moment is in our hands. Then even the next breath is in our hands. There are so many people, who just drop dead. They say, as Amma says, from standing on the stair, on the top floor of a building, a man may say, I am also coming with you. But he immediately, that's so many stories we have heard, so many experiences we have in our own life. So the next moment alone, but that moment, when Amma talks about that moment, it is not like, this is the moment. This is the second. No. See, Amma, there is a beautiful example from, there is a beautiful example. This was, I left for United States, US sometime in July. And 2 weeks before, it was heavily raining. And that was the time when Amma used to go to the pool every single Friday unfailingly. So that particular day, it was monsoon and it was heavily raining and there was thunder, there was lightning, and the darshan was going to end. There were hardly 5 people on both sides, and I knew that Amma would go to the room and then straight from there to the pool. So, inspired by many others, or instigated by many others, I went up to Amma and tried to discourage her from going to the pool that day. I said, Amma, it's heavily raining and the water is very cold. And it's also, in addition, there is thunder, lightning, and it is dangerous. Please don't go to the pool today. You know what Amma said? Can you imagine what Amma said? Can you imagine what Amma said? Can anyone imagine what Amma said? Be here. That's the future. Going to the pool is future. You can imagine this is going to happen in 10 minutes. What? Going to the pool. And Amma says, be here. I want to be with my children. So what is that moment? Can we? So that moment, we can't even comprehend what that moment is like. Yeah.
So everything, even love. See, when a lover thinks of his beloved, where is he? Where is he? Where is he? When a lover thinks of, not thinks, meditates. I mean, even though that love is momentary, I mean, once marriage is over, everything is over. The honey and moon disappears the same night. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാം, കഷ്ടകാലത്തിൽ. then there is a never-ending darkness. ഒരാളുടെ ബാത്റൂമിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന്, മറ്റൊരാൾ ബാത്റൂമിൽ കയറിയ ആൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. So it's like, some 20 years ago we had എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ No, it's not from experience. Of course it is experience, but sitting next to Amma and watching people and answering the questions, taking the questions. I mean, people, very, very open to Amma. Something happens when they approach Amma. Nothing is, they don't hide anything. They cannot hide anything. They just pour out their heart. So I have been witnessing this, but I have not been sharing this to anyone. I mean, all the confidential things, I have to keep them as confidential. But so what Amma said was, 20 years ago, we had these public toilets in India. So the public toilets, the condition was so bad. But then, if there is an emergency, you have no other choice but to use these toilets. So there will be a long queue. There is a line of people waiting. And one person is inside. And once you are inside, you want to get out of it. But the person who is standing outside wants to get inside. This is the only difference between a married person and an unmarried person. But you must get married. You must get married, because marriage, if you go through the experience of marriage, it will teach you maturity. It's like a sledgehammer for your ego. It breaks you into pieces. So it is absolutely all right to get married, but as Amma says, if you ask for a woman, it's all 2 plus 2. For a man, 2 plus 2 is only 4. It cannot be nothing but 4. But for a woman, 2 plus 2 can be anything else but never 4. Boy? No, for a woman. I mean, it's not a shortcoming at all. It's not a weakness at all. See, women are extremely powerful. Extremely powerful, more powerful than men. And men, somewhere deep down, men somewhere deep down, അതല്ല നല്ലൊരു കാര്യം പറയാനാ സ്ത്രീകളെ. Men somewhere deep down knows that women are more powerful than men. And that's why they want to control them. By controlling, by possessing them. Very careful. Okay. തൽക്കാലം മണ്ണാങ്കട്ടിയും പോലെ അവർക്കൊരു തൽക്കാലത്തേക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. മണ്ണാങ്കട്ടിയും കരിയലയും പറഞ്ഞ പോലെ, മണ്ണാങ്കട്ടിയും കരിയലയും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ വന്നു. മണ്ണാങ്കട്ടയുടെ പുറത്ത് കയറി കരിയല ഇരുന്ന് മണ്ണാങ്കട്ടയെ രക്ഷിച്ചു. അവസാനം പെട്ടെന്ന് മഴ വന്നു, കാറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ മണ്ണാങ്കട്ട കരിയലയുടെ പുറത്ത് കയറി കരിയല രക്ഷിച്ചു. പെട്ടെന്ന് കാറ്റും കോളും വന്ന് മണ്ണാങ്കട്ടയും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റും കരിയലങ്ങ് പറന്നു പോയി. അപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്തായാലും തൽക്കാലം ഒരു സന്തോഷം അവർക്കുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഉപരിയായി നമ്മളൊരു പിക്നിക്കിന് വന്നതാണ്, വീട് മറക്കാത്തവർ, ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ധാരണ അഡ്ജസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവർക്കൊന്നും ശാസ്ത്രമൊന്നും അറിയില്ല. എല്ലാവരുടെ ഈഗോ ഓരോരുത്തരുടെ പുറത്ത് കൊണ്ട്
എത്ര ഈഗോ കൊണ്ട് മറ്റാൾ വയ്ക്കാൻ നോക്കുമോ അതാണ് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോസിറ്റീവ്. അവിടെ നെഗറ്റീവ് വരണം, പക്ഷെ അത് പറ്റത്തില്ല, പ്രയാസമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ 2 രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായാലും എന്തായിരിക്കും? ഒരു വീട്ടിൽ 2 രാജാവായി, രണ്ടുപേരും രാജാവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇടി നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് അവസ്ഥ. അതൊന്നുമല്ല, തൽക്കാലം അവർക്ക് മണ്ണങ്ങട്ടെ ഇങ്ങനെ വരാം, ഒരു ആശ്വാസം പരസ്പരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ Amma says most people, both men and women, don't have proper understanding and their love is skin deep. So what they get from each other is bound to be temporary, impermanent, because they have no proper knowledge and they are not spiritual and they don't have understanding about the realities of life. So this the experience cannot be otherwise. Some says it's like the ball of clay and a dry leaf. So they were best friends. So they wanted to go for a tour, a pilgrimage or whatever. And then, they said we will protect each other, So they were walking and sightseeing and visiting temples and and having fun. So then suddenly one day there was a storm, and the dry leaf, it was about to fly away. Why? It was going to be blown away by the wind, and suddenly the clay ball sat on top of the dry leaf, and thus he saved the ball of clay, saved the leaf. And then after some time, as they were, laughing and joking, and then suddenly there was a rain. And then the dry leaf sat on top of the ball of clay. And the ball of clay was saved. Again, they journeyed, and then finally there was a heavy storm and rain. What happened? The dry leaf was blown away by the wind, and the ball of clay, it melted. It disappeared into nothing. But however, Amma says there was a relief. They were able to protect each other for some time, but it was temporary. So it was not everlasting. So likewise, when we get married, the relationship, see, the relationship is not really a ship. That's the problem. If it is a huge vessel, if it is a huge ship, then it becomes love. It has to be like a ship, carrying thousands of passengers across the ocean. So Amma says it's, lack of understanding in Amma's example. With 50% understanding you get married, and once 100% understanding dawns, you divorce. That's what's happening in today's world. So it is no one's fault. They don't understand each other. Simple. അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കണം. അടിസ്ഥാനം ഈഗോ ആണല്ലോ. ഒരു വീട്ടിൽ 2 രാജാവുണ്ടാകുക, അവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അത് പോസിറ്റീവ് പോലെയാണ്. ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും കഴിയുന്നത്. Says, if there are 2 kings in one house, there will always be quarrel and fighting and war. So it's like the husband and wife are like positives. So one should become negative. Then only attraction will happen, otherwise repulsion. ആണുങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് കാട്ടിൽ പോയി വേട്ടയാടി അവിടെ ആ ഈഗോ കൊടുത്ത് ശീലിച്ചൊരു ഈഗോ അവരറിയാതെ വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ. അവരുറക്കമാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് അതൊരു കണ്ടീഷനാണ്. പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളെ താരാട്ടിയും സ്നേഹം കൊടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു വികാരം 80% വികാരജീവിയാണ്. പുരുഷന്മാർ 80% അല്ല, ഒരു 40% ബുദ്ധിജീവിയാണ്, ബാക്കി 60% വികാരജീവിയായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയണക്കുന്നു, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആന അരൽ വീണ കാല് പൊക്കും, അതെൻ്റെ സ്വഭാവം. അതുപോലെ കണ്ടീഷനാണ്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നത്, കൃപ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇതാണ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയി രണ്ടും ദുഃഖിക്കാനേ സമയം കാണുള്ളൂ. Amma says in olden times, men were the main bread earning member of a family. So they used to go out
work hard or maybe go ആർക്കാണല്ലോ കാട്ടിൽ for കിടന്നിൽ നമ്മളെ കാട്ടി hunting and ജീവിച്ചവരാ. bring food for the rest of the family. So they were, they were known for their physical മൃഗങ്ങളെ strength. കൊന്നിട്ട് വേട്ടയാടി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പുരുഷനാ. Whereas, in the meantime, the ladies or the women always stayed back home and they took care of their children and did whatever is necessary inside the house. And they played a major role in nourishing both physically and mentally. In the upbringing process. So Amma says പുരുഷനെ women. കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളായി. So the men became the givers. The givers of food, and women gave the inner food, emotional maturity. കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കി ഒരു Because they had to look after the children and do whatever is necessary for them. പുരുഷനെ കൊന്നേ ശീലമുള്ളേ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകളെ ഞാൻ പറയത്തില്ല കേട്ടോ. Men always had the habit of killing, whereas women were more caring. അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ But സ്ത്രീകളെ ഞാൻ this പറയുന്നില്ല. is not about today. This was about the past. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകളെ അമ്മ പറയുന്നില്ല. So Amma says 40% of men are intellectually centered. And അവർക്ക് അറിയാത്തൊരു egotistical or ego-centered. അവർക്ക് അറിയാത്തൊരു ഈഗോയാണ്. ഞാൻ അറിയുന്നത് അത് മാറ്റാൻ അവർക്ക് വലിയ കഷ്ടമാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാ? It's a kind of ego. It's a typical ego that they themselves are not aware of. That's the problem. But on the other, so they are conditioned. They are conditioned in that way, and women are also conditioned. They think they are weak. Because they are emotionally predominant. So these two worlds, when they try to come together, when they meet, collision happens. So Amma says it's like the elephant. When a grown-up elephant, if anyone goes near them, especially if it is a stranger, you will see the elephant slowly raising its foot to strangle you. Not out of love. Likewise, men and women, they both want to strangle each other. കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം പുരുഷന്മാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ വിളയാത്ത പഴുപ്പരെ ഇടിച്ചിടിച്ച് പഴുപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ഭാഗം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾ എന്നാലും പഴുക്കുന്നെങ്കിലും കുറച്ചുണന്ന് തിരിഞ്ഞ് വന്നാലേ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊച്ചുങ്ങളുമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം. Amma says today what happens is men are unripe because they are still conditioned. They are chained by the past conditions. So the society and women are trying to beat them and make them a little more ripened. But it is not happening. വിളയാത്ത പഴുപ്പത്തെ ഇടിച്ച് പഴുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് പുരുഷനെ. So it's not naturally ripe. അവർക്ക് പഴുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. And they can become fully ripe. പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിയിലാണ്. And women are choosing their own path. അപ്പം So in the future, Amma says, if there is no understanding, if they don't understand each other, women will go, choose their own path. പരസ്പരം അറിഞ്ഞു പോയില്ലേ കൊച്ചുങ്ങൾ അനാഥരാകും. So if men and women don't try to understand each other, the children will be orphaned. പട്ടണി മൂല്യമുള്ള പഴയകാലത്ത് മൂല്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാം സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ശക്തി കിട്ടി. ഇപ്പം അതില്ല. In ancient times, both the husband and the wife and even the family members had, where their lives were rooted in spiritual principles, in values. So they had the inner strength to forbear, to persevere, to be patient. But now that there is a value erosion. അവകാശം മാത്രമേ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അവകാശം മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. Everyone thinks about rights, what they can earn in life. They only think about rights but not responsibilities. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഒട്ടും തയ്യാറില്ല ആരും. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഒട്ടും തയ്യാറല്ല ആരും. Nobody is willing to forgive. കൃപ തന്നെ രക്ഷിക്കണേ എല്ലാവരെയും. So only divine grace can save humanity. എവിടത്തേക്ക് പോയി ഓക്കെ. ഇനി ഇതിലൊരു പാട്ട് ബഹളത്തിൻ്റെ മതി.
കാറ്റ് പോട്ടെ. സ്വാമി ഇനി ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ സ്വാമി വരുന്ന പറയുന്ന അറിയില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കൃപ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തിരക്കില്ല. എന്തോ വിളിച്ചു പറയൊരു പേടിയായി. Amma says, I just blurted out things. But let me ask you, all the married men and women here, did I say anything wrong? Was I perfect 100% or? അല്ല, അവര് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് വേറെ പറയുന്ന രീതി. അങ്ങനെയാ, കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അല്ല, അത് നിങ്ങളുടെയും കുഴപ്പം തന്നെ, അവരുടെ കുഴപ്പമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴം നമുക്ക്. കൊട്ടിക്കോ. Ready? Please don't touch anything. എടാ, അവരാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയാണ് അവരിലുള്ളത് വികാരം പറയുന്നത്. പുരുഷന് അത്രയും തുറന്ന് പറയാറില്ല. ഓക്കെ, Good day.
തുറതി നൃത്തഞ്ച വിട്ടിൽ കലർന്നിടുമ്പോൾ കരകശപുഷ്പിടുന്നു. എല്ലാരും കേട്ടുന്നു ചൊല്ലി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. തുറതി നൃത്തഞ്ച വിട്ടിൽ കലർന്നിടുമ്പോൾ കരഘോഷമുഴക്കിടുന്നു. എല്ലാരും കേട്ടുന്നു ചൊല്ലി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. Krishna